Desque le problème de titre de propriété fut révélé, Patricia reste figée, le visage pâle les yeux écarquillés. Son univers petitement construit à cause de manipulations et de mensonges, secret author del common château de cartes. Elle tourne lentement la tête vers Marcus, la voix presque étranglée par l'émotion. Et la maison? Finit-elle par demander. Oh, suis-je censé vivre maintenant? Marcus imperturbable répondit calmement. Thalie paix, thalie. Dépend de Nathalie. Elle est la propriétaire légale du bien. C'est elle de décider qui peut ou non y résider. Tous les regards se tournent vers moi. Si moment je l'avais imaginé des dizaines de fois, parfois avec colère, parfois avec jubilation. Je pense que je ressentirai une immense satisfaction en voyant Patricia perdre tout ce qu'elle avait volé, mais ce n'y fut pas le cas. Ce que je ressentais était bien plus complexe. Une sorte de vide amer, un soulagement sans joie, teint de tristesse pour ce que mon père avait. Endurant à ses morts, vous avez couronné 8 heures pour rassembler vos affaires personnelles, disje d'un temps égal. Tout ce qui appartenait à mon père se trouvait dans la maison avant votre mariage reste ici. Une équipe sera présentée pour établir un inventaire pendant votre déménagement 48 heures? S'exclama-t-il outré. C'est impossible. J'ai besoin d'au moins 2 semaines. Vous avez eu 3 mois pour vendre ou faire disparaître les biens de ma famille sans aucune autorisation. Lui rappelai-je froidement. 48 heures c'est généreux vu les circonstances. El palette davantage, tentant de reprendre le dessus. Après les objets que j'ai déjà vendus, certains avaient une grande valeur. Marcus intervint, et ses voix net, nous avons dressé une liste d'objets manquants et aussi leur valeur. Vous devrez soit les restituer, soit compenser leur perte financièrement. C'est du volume. SAFF le dash to dash L dot dash non, la corrigé. Le volume c'est ce que vous avez fait depuis la mort de mon père. Chetty, c'est la justice dot lorsque la réunion. Pour fin Patricia n'y parvint plus à maintenir ses facades. Son masque s'effaçait totalement. À ses voix, jusqu'ici glaciales, ses brises vous n'avez aucune idée de ce que c'était, dit-elle. Aider Marie et en qui m'était toujours ses filles en première. Ni m'aimerait, il n'y pensait quoi vous je la regardais sans ciller. Il y pense et nous deux. Il vous a laissé à l'abri du besoin. Il vous a leg des comptes d'investissement, le fonds de retrait et une part de l'entreprise. Mais il a aussi veillé ce que vous ne puissiez pas tout prendre. Elle se leva. Ressemble ses affaires d'une main tremblante. Si n'est pas terminé. Si, déclara Marcus d'une voix ferme. Si vous tentez de contester le transfert. Nous avons suffisamment de preuves de votre comportement pendant la maladie de Robert, et après son décès, et ces preuves ne durent pas en votre faveur devant un tribunal. Mon conseil professionnel, acceptez la situation et avancez. Une fois Patricia et les autres parties, je restais seul dans la salle de réunion avec Marcus. Le silence qui nous enveloppait était à la fois passant et apaisant. Et maintenant? Demandai-je doucement, maintenant nous récupérons votre maison. Répondit-il avec un petit sourire. Patricia viscrement tentait de dépasser les limites. Pas mais légalement, elle n'a plus aucun droit. Votre père est out. Pour vous prodiguer. At les Bradford? Ils avaient l'air de gens bien pris au piège d'une situation terrible. Malheureusement, cela arrive. Ils récupèrent leur compte et probablement des dommages inhérits. Leur litige est avec Patricia. Pas avec vous de retour chez Sarah si soir-là, je senis employés énormes venir de mes épaules. Pendant des mois, j'avais vu Patricia démanteler notre maison piece par piece, erquer les souvenirs. Effacer l'histoire. Mais à présent, je pouvais enfin récupérer ce qui nous appartenait. La maison au papa et moi avions tous tant de souvenirs à les rester dans la famille. Elle était insécure, et l'arbre de la vedette de Patricia, exactement comme papa l'avait voulu. Tu l'as fait papa, murmurai-je en regardant le ciel par la fenêtre. En la fête, le lendemain matin je me rendis à la maison.
Avec Sarah et deux policiers en Kenji Q Marcus avait engages pour serveur de témoins. L'imposant SUV de Patricia était déjà garé dans l'allée, et plusieurs cartons de déménagement étaient empilés sur le porche. Elle avait visiblement passe la nuit et préparé son départ, lorsqu'elle ouvrit la porte, je fus frappée par son apparence. Fini l'élégante femme sur del que je connaissais. Ses cheveux étaient en bataille, ses blouses froissées et de profondes cernes creusant son visage. Elle me lança un regard aux ses malins de fille résignation. Il me faut plus de temps d'elle cédé. 48 heures. Si n'est pas suffisant pour traire 5 années de vie commune. Vous avez eu 3 mois lui rappelai-je. Et vous avez utilisé temps pour vendre des objets qui ne vous appartenaient pas. Elle s'est poussée contre cœur pour nous les entrer. La maison était sans de ses décès. Des cartons ouverts tournaient dans chaque pièce, les murs étaient nus, les meubles recouverts de couvertures de protection. Je fus de mon mieux pour ne pas montrer à quel point cela me faisait mal de voir la maison de mon enfance ainsi transformée. Ces affiches restaurant pendant que vous terminez de rassembler vos affaires personnelles, expliquai-je. You un spécialiste dans l'inventaire vie arriver sous pas pour recenser les objets restants. C'est du harcèlement? Marmin na dash to dash l dot dash nong. C'est du en mesure de protection rectifie-je. Vous vos antecédents. Je serais bien naïf de vous laser sous ICI. Pendant qu'elle continuait à faire ses cartons, je parcourais chaque pièce, le coursier. Le bureau antique de papa avait disparu, tel comme l'horloge grand-père. Dans le couloir, les tableaux et huiles que ma grand-mère avait collections, les tapis persons. Même les luminaires d'époque avaient remplacés par des modèles bas de gamme. Dans la chambre principale, j'ai perquisitionné pour de placard entrebâillés. Curieux, je m'appliquai à y trouver plusieurs bottes empilées derrière. Les vêtements restants de Patricia. L'une était marquée dans Goodwill que. Subcanus, j'ai vu la botte de DESSUS. Je découvre les albums photos familiaux qu'elle avait prétendu endommagés par l'eau. Indécis le coffret. Et bijoux de ma grand-mère qu'elle avait accusé les fens de ménage d'avoir perdu. Mon significateur, Sarah. Appelée la voix tendue. Viens voir cédé plat. Sarah arriva rapidement et prit des photos avec son téléphone. Patricia nous observait depuis la porte les bras croisés. J'allais les rendre. Déclara-t-elle d'un ton peu convaincant. Dans une botte destinée à Goodwill cachée au fond du placard? Répliqua Sarah, incrédule. La spécialiste de l'inventaire, une femme rigoureuse nommée Helene, arriva peu après. Elle commença méthodiquement à photographier chaque objet et noter leur état. Elle les compare avec la liste que papa avait préparée avant le transfert de propriété. Patricia tournait autour d'elle comme un fauve en cage, visiblement nerveuse. Et les choses que j'ai achetées moi-même? Demanda-t-elle en pointant un canette moderne. Celui-ci a coûté $4,000. C'est moi qui ai choisi le tissu. Alain consulta ses documents. Selon l'accord de transfert. Tous les meubles achetés durant le mariage avec des fonds conjoints ou des comptes appartenait. Robert Mitchell font partie du bien transfert. Si vous avez des riches prouvant que ces achats ont été faits exclusivement avec vos propres fonds. Ces objets peuvent être exclus. Patricia resta mute. Elle n'avait aucune preuve. Tout au long de leur mariage, mon père avait tout finance. Maison, voiture, mobilier. Patricia n'avait jamais contribué financièrement. Lorsque Patricia réalisa qu'elle ne pourrait pas récupérer ce qu'elle pensait être à elle, son masque d'indignation tomba une nouvelle fois, son ton changea. Moins agressif, mais plus venimeux. Elle commença à tenter une nouvelle tactique. La petite tu ne comprends pas, Nathalie. Je n'ai personne d'autre, mon propre fils refuse de me parler. Je n'ai pas de famille proche. Et je n'ai jamais vraiment travaillé. Je vais faire quoi maintenant? Je la regardai droit dans les yeux, sans sur vous oreilles pour réfléchir. Et tout alla avant de vider la maison de ses souvenirs, avant de vendre nos meubles, nos photos, nos objets de famille comme s'ils ne valaient rien. Elle recula, blessée. Tant pour me laisser sans rien.
Faut, il voulait les enfants de pension et une part de l'entreprise. Vous n'êtes pas ruiné. Vous êtes simplement frustré de ne pas avoir pu tout voler. Elle détourne les yeux. Je n'avais pas envie de m'abattre. Je n'étais pas cruel, mais j'avais vu de mes propres yeux les ravages qu'elle avait causés. Elle n'avait jamais fait d'efforts pour construire une vraie relation avec mon père et avec moi. Elle avait simplement attendu son air prête de récolter les fruits d'un arbre qu'elle n'avait jamais arrosé. Le reste de la journée fut long attendu. Chaque piece inspectée révélait un nouveau mensonge. Patricia avait tout modifié jusqu'aux petits détails. Elle avait remplacé les rideaux broads et la main par des stores en plastique bon marche. Elle avait repeint certaines pieces dans des couleurs criardes. Effaçant les tons de choses par papa, c'était comme si elle avait voulu gommer toute trace de notre passe, mais tout n'avait pas disparu. Dans une armoire du sous-sol, je retrouvai une vieille malle en cuir, poussières, presque oubliée. À l'intérieur, les carnets de croquis de mon père, des lettres, et une vieille vidéo VHS sur laquelle il avait enregistré un message. Pour moi que Marcus avait mention, je ne pouvais pas regarder cette vidéo ici. Pas dans cet environnement encore empreint de la présence toxique de Patricia. Je la misprécisément de quitte. C'était un trésor en ligne directe avec mon père que je découvrirai plus tard dans l'intimité et les calm et dans le deuxième jour la tension monte d'un crime. Patricia, visiblement épuisée et about de nerfs, fit une crise dans le salon lorsqu'elle refusa de louer. Les heures importer une commode ancienne appartenait à ma grand-mère. Vous êtes en train de me dépouler, cria-t-elle. Vous amusez à me voir souffrir. Ce n'est pas de la souffrance, Patricia, répondit calmement Helene. C'est une cons et que ainsi dans les officiers restaurants stoiques malgré les gains. L'un nota dans son carnet ce qu'il voyait. Il n'y avait plus aucun doute. Si Patricia tentait un recours, ses témoins reporteraient ses comportements agressifs, ses tentatives d'intimidation et ses mensonges. Vers 18 jour-là, Patricia annoncea qu'elle avait terminé. Elle avait empilé ses derniers cartons dans son SUV et referme la porte d'entrée sans un mot, pas un adieu, pas un regard en arrière. Elle partit comme elle était arrivée, froide, déterminée, insensible. Je restai debout devant la maison. Quelques instants, observant le calme retrouve. Sarah me rejoignait et posa une main sur mon épaule. Tu veux entrer? Je hakai la tête, nous pénétrâmes ensemble dans la hall. Le silence qui régnait maintenant n'était plus menaçant mais apaisant. L'air semblait plus léger, comme si la maison elle-même respirait enfin. Je m'agenouillai et passai la main sur le sol, là où papa avait trébuché pour la première fois lorsqu'il avait commencé à perdre l'équilibre à cause de ses maladies. Un souvenir douloureux, mais aussi une épreuve de assez digne jusqu'à la fin. Elle vit tenter quelque chose, dit Sarah après un moment. Je sais, mais elle a perdu ses paillons. Elle n'est pas plus manipulée personne ici, et si lui restait. Un atout cash? Je réfléchis un instant, alors elle ajouta. Mais cette fois, je serai prêt. Les jours suivants furent consacrés à la remise en état de la maison. Je fis appel à une entreprise de rénovation pour restaurer les meubles. Depuis que avait survécu et réparer les dommages causés par Patricia. Je retrouvai des artisans avec lesquels papa avait travaillé. Certains se souvenaient de lui avec tendresse. Il était toujours gentil, m'a dit l'un d'eux. Il offrait du café et tout le monde. Mais quand il était malade, il n'y sait. Plagnait jamais ces pearls me remplir de fier. Mon père était resté jusqu'au bout. C'est au cours de cette période que j'ai décidé, enfin de regarder la fameuse cassette vidéo. J'ai préparé le salon, inséré la VHS dans un vieux magnétoscope que j'avais retrouvé dans la grenière, et appuyé sur lecture. L'image tremblait un instant, puis le visage de papa après elle CRAN dont il est affaibli. Amaigri, mais son regard brûlait de la même chaleur que je lui connaissais. Il portait une chemise bleue, ses préférées et avait assis dans le bureau. Celui que Patricia avait vendu sans remords, Nathalie, ma chérie.
Cédé regards Chechi, ses que je suis déjà parti dans une boule dans ma gorge. Mais je laisse la vidéo tourner. Je voulais que tu saches que du temps plus que tout au monde. Que j'ai toujours eu fier de toi. Min condon ne se comprenait pas, min condon se disputait. Tu étais, tu es et tu resteras toujours. La lumière de ma vie, des larmes calorantes sur mes joues. Je sais que Patricia te blessé. Je sais que tu ne lui fais pas confiance. J'essaie de lui donner une chance, pour ne pas mourir seul. Mais j'ai toujours garanti que tu serais celle qui porterait notre histoire. Notre nom, notre héritage il marquera une pause. Comme pour reprendre son souffle. J'ai transféré la maison et ton nom pour te protéger. Pour que tu puisses garder si tu n'aurais que vu notre ton de souvenirs. C'était plat ni les personnes t'enlever que. Pas elle, pas juge, personne il s'arrête faiblement. Je suis désolé de ne pas être là. Mais je suis avec toi dans chaque piece de cette maison. Dans le vent entre les arbres du jardin, dans les photos, les lettres, les objets. Dans ton corps, l'écran s'est je restais silencieux longtemps. Puis j'ai mis la vie et allé m'asseoir sur la terrasse, là où nous avions souvent partage en la glace en eat. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais entière. Pas heureuse, mais en paix. 3 semaines plus tard, une convocation judiciaire arriva par courrier. Patricia contestait le testament et le transfert de propriété, arguant que papa n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il avait pris ses décisions. Marcus, comme toujours, avait anticipé. Il avait déjà préparé un dossier contenant les vidéos, les certificats médicaux, les témoignages de médecin traitant et les dates précises. O les décisions avaient eu prises, bien avant l'aggravation de la maladie. Elle n'a aucune chance, me dit-il. C'est une tentative désespérée. Elle veut te faire perdre du temps. Te pousser négocier, je n'y céderai pas, je le sais, et elle le sait aussi. C'est pourquoi elle espère te puiser je ne l'ai pas me laisser. Abattre, plus maintien en tout le jour de l'audience, Patricia se présenta avec un avocat manifestement mal préparé. Elle tenta d'apparaître comme une veuve éplorée, bafouée par une belle fille ingrate. Mais le juge, un homme expérimenté, vit clair dans son jeu. Il observa attentivement chaque piece du dossier fourni par Marcus, visionna les extraits de la vidéo de mon père, et écouta les déclarations du médecin lorsque vint mon tour de parler, je me levai avec calme. Mon père était un homme. Réfléchi, il a fait tout cela pour épargner des souffrances. Patricia, elle est parfaite de son état pour vendre nos biens, mentir notre entourage et se préparer à une vie sans moi. Elle ne cherche pas justice. Elle cherche réparation. Pour une vie qu'elle pensait pouvoir voler, le silence fut total dans les salles. Même Patricia semble réaliser que sa cause était perdue dans le juge conclut rapidement. La cour estime que le testament et le transfert de propriété sont valides. Madame Patricia Mitchell, vous n'avez aucun droit de propriété ou de compensation supplémentaire. Votre plainte est rejetée. Elle tente de protester, mais le juge l'interrompit fermement. Si vous poursuivez dans cette voie, vous serez tenu responsable des frais de justice engagés par le parti adverse. Elle baissa les yeux vaincus je sortis du tribunal le cœur léger. Ce chapitre était enfin terminé. Après le prox, le silence de Patricia fut total. Pas ne parle, pas une mutter. Elle s'était évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, son ombre planait encore sur certains détails de ma vie, les papiers administratifs. Et remettre en ordre les factures qu'elle avait laissées en suspens. Les objets de valeur qu'elle avait volés et dont je n'y retrouverai jamais la trace, mais chaque jour j'y reconstruisais. Un rideau remis à ses places, une photo retrouvée et accrochée au mur, un meuble ancien restauré avec soin. Chaque geste me rapprochait de mon père, de moi-même. De cette vie que je pensais avoir perdue, Sarah et Hélène étaient restés. Amis quittes, fidèles et présentes. Ensemble, nous partageons les tâches, les repas, les souvenirs.
L'atmosphère dans la maison était de maison près de douceur, loin des tensions passes. Tu repris aussi contact avec quelqu'un amis de mon père. Un dos Jacques me porta incarné que mon père lui avait confié pas. Avant à ses morts, au cas où quelque chose tournerait mal. La carne était remplie de pensées, de projets inachevés, de regrets. Mais surtout de mots pour moi. C'était une d'une lettre de deux moins formelle que la vidéo, plus. Intime. Nathalie, si de list chachi, c'est que j'ai achu été prodigue de tout. Mais j'ai vocu de comprendre que je n'ai jamais cessé de croire en toi. Que tu es le courage que moi je n'ai pas toujours eu. Pardonne-moi de t'avoir laissé. Affronter que seul. J'ai passé une nuit entière à lire si carnet, chaque page un fragment d'un incré silencio. Et au matin, je sais ce que je devais faire. Je ne voulais pas seulement récupérer la maison. Je voulais lui redonner vie. En faire un lot de mémoire, oui. Mais aussi une espèce elles vie une ayorda, je contactai un architecte spécialiste dans la rénovation patrimoniale et lui proposai. Un projet transformer une partie de la maison en centre. D'accueil pour artistes et écrivains en résidence. Une maison de création dédiée la mémoire de mon père. Il m'avait transmis assez passion de l'art, de la transmission de la beauté simple. Ce projet serait un héritage vivant. Et évolutif, les démarches furent longues, coûteuses, mais chaque obstacle me renforçait. Plus je construisais, moins Patricia existait dans mon esprit. Elle devenait un fantôme insignifiant. Une note de bas de page dans l'histoire de ma vie et pourtant. Un matin d'automne, alors que les travaux avaient bien, je ricasse. Un message vocal étrange sur mon téléphone. Une voix rock hésitante. Que je reconnais malgré les tremblements, Nathalie. C'est moi, Patricia, je suis au hôpital. On m'a diagnostique un cancer de l'estomac. Il paraît que c'est avance. Je voulais savoir si tu pouvais venir, me parler, me dire quelque chose. Je suis asseulida, je restais figé. Un million de pensées me traversèrent l'esprit. Pourquoi moi, pourquoi maintenant? Elle qui avait. Toujours feint l'indépendance, la puissance, l'arrogance. Elle m'appelait dans assez de chance. Je n'éprouvais une joie, une vengeance. Seulement invalida, je passais plusieurs jours à réfléchir. Je consultai Sarah Helene Marcus. Shocking avait un avis, mais aucun me chercha un influencer. Finalement, je pris une décision. Jures pas pour elle, pour moi. Pour clore. Si chapitre définitivement les dans les congere via le hôpital elle était mécanisable. Amaigri, pale, branchy et des perfusions. Son regard s'illumina légèrement quand elle me vit entrer, je n'y penses. Pas que tu vendrais. Je m'assis en silence. Tu es venu. Répéta-t-elle comme si elle en inquirit passes yeux dot je n'y répondis pas tout de suite. Je la laissai parler. J'ai eu mauvais avec toi. Et avec ton père, je voulais exister. Je n'ai jamais voulais quand même. Mais je n'ai jamais su comment faire sans te détruire. Je n'y suis trompé sur tout. J'ai cru que le mariage me donnerait des droits, de la reconnaissance. J'ai cru que l'argent compenserait la vie. Mais à la fin, il n'y me reste rien. Rien sauf toi. Elle toussa un long rire douloureux. Je n'y te demande pas de me. Partner, je sais que je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin de te dire que je suis désolé. Pour tout dot je l'observai. Je suis dans ces yeux une sincérité que je n'avais jamais connue chez elle. Oh Peter idée je simplement prêt à le voir. La colère en moi s'était dissipée depuis longtemps, remplacée par une sorte de lassitude calme. Je n'ai plus de haine, dis je simplement. Tu m'as fait du mal. Mais je n'y suis plus de victime. Je suis passé à autre chose. Elle ferma les yeux. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. C'est déjà plus que si que j'espérais stat Jimmy. La vie, je n'y lui promise rien. En I visits, en I prayers, en I souvenirs. Mais je lui laissai une chose, la pas de mes mots. Au revoir Patricia elle n'y répondit pas.
El Haja simplement le te j'écoutais l'épidal sans ni retourner. Je n'y ressentais ni soulagement, ni tristesse. Just un point final. Patricia allait mourir seule comme élevée vécu, ce choix levant conduit là. Ce n'était pas ma responsabilité de les sauver. J'avais fait ma part, j'avais que je l'avais laissé parler. Et moi j'étais libre. 6 mois plus tard, le scénario artistique ouvrit ses portes. Nous avions organisé une petite cérémonie. Intime mais émouvante. Des artistes, des amis de mon père, des voisins étaient venus. Le salon avait retrouvé assez beau d'antan avec des tableaux aux murs, des carnets de croquis sur les tables, des plantes dans chaque coin d'âge presse la parole ces jours-là. Debout sur la terrasse où mon père et moi tenir cette maison. I vu passer la douleur, les conflits, la maladie. Mais elle a aussi vu l'amour, la création, la reconstruction. Elle est le reflet de nos vies, imparfait, abney parfois, mais jamais sans espoir. Les applaudissements furent discrets mais sincères. Et ce jour-là, j'ai su que j'avais gagné. Pas contre Patricia. Mais pour moi, pour mon père, pour toutes les vérités que nous avions dites trop longtemps. À la fin de la journée, alors que le soleil descendait lentement sur le jardin. Je ne suis assez seul une tasse de thé la main. Je regarde le ciel. Comme VAST je me suis rappelé les derniers mots de mon père dans la vidéo. Dans ton cœur Nathalie, tu traverses toujours le chemin. Il avait raison, je vais. Trouve le chemin.